Avez-vous récemment ressenti une pression sur votre portefeuille? C'est un sentiment courant qui vous envahit lors de vos courses hebdomadaires. Cette augmentation progressive des prix peut vous donner l'impression que votre argent ne s'étire plus autant qu'avant. C'est une réalité partagée par des millions de personnes à travers le pays et le monde entier. Elle représente un changement significatif dans votre coût de la vie. Cette escalade du coût de la vie touche tous les aspects de nos vies. On a l'impression de travailler tout aussi dur, mais la valeur de l'argent durement gagné semble diminuer sous nos yeux. C'est un phénomène auquel les économistes donnent un nom spécifique, l'inflation. C'est une force tangible qui a un impact direct sur votre pouvoir d'achat, votre épargne et votre avenir financier. What is this invisible force that makes everything more expensive? Simply put, inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services rises, decreasing the purchasing power of money. Imagine a 10-pound note. Its ability to buy goods has diminished. It's a general and sustained increase throughout the economy. It's when the cost of housing, transport, food, and services increases simultaneously. Understanding inflation is an essential life skill. We'll explore what inflation is, the factors that make it rise, and its effects on your daily life. More importantly, we will discuss practical strategies to protect yourself from its effects. Inflation describes the sustained increase in the general price level of goods and services in an economy. It's not just one item's price increase, but a broad trend where the cost of almost everything rises. Inflation means each unit of currency loses some purchasing power. It's a silent tax, making your money less powerful. Inflation is a rate of change, usually a percentage, indicating how quickly prices are rising compared to a previous period. It reflects a decrease in the value of our money, affecting every financial decision you make. Understanding inflation is the first step to grasping its impact on your financial life. Inflation erodes your purchasing power, meaning you can buy less with the same amount of money. When inflation rises, your money buys less. Imagine saving $20. With 5% inflation, it buys what 99s did before. It's a silent thief, emptying your wallet without touching it. You get less in your shopping cart for the same money. Savings aren't safe from inflation. With 1% interest and 3% inflation, you lose 2% in real value. Saving cash is often a losing battle. Understanding inflation is key to financial planning. Make your money work harder to outpace inflation. To truly understand inflation, we need to grasp how it's measured. The most cited measure is the Consumer Price Index, or CPI. Imagine the CPI as a shopping basket filled with goods and services representing typical household spending. Government statisticians track the prices of hundreds of items every month, gathering data from retailers and service providers nationwide. By comparing the total cost of this basket over time, they calculate the overall change in price levels. The percentage change in the CPI over a year is the annual inflation rate. The displayed inflation rate is an average, reflecting a typical household, but your rate may differ. The official inflation rate is used by governments for policy decisions, like adjusting state pensions. It's also the central bank's target when deciding on interest rate adjustments. Understanding how inflation is measured helps decipher news and grasp economic forces affecting our money's value. One fundamental source of inflation is what economists call demand pull inflation. It boils down to too much money chasing too few goods. This happens when demand exceeds the economy's production capacity. Imagine consumers suddenly have more money due to government aid, wage increases, or easy credit. Households and businesses go on a spending spree, creating fierce competition for limited goods. Sellers realize products are selling fast and raise prices. This inflation often signals a growing, even overheating economy. Ultimately, demand pull inflation is about scarcity relative to the amount of money and desire to spend. When demand grows too fast and suppliers can't keep up, prices rise broadly and persistently. Another major cause of inflation comes from the supply side, known as cost-push inflation. This occurs when the costs of production for goods and services increase, forcing companies to pass these increases on to consumers. Prices are pushed up by rising production costs, even if the economy isn't growing strongly. A key driver is the rising price of raw materials. A classic example is a surge in global oil prices, a fundamental input for countless industries. When oil prices soar, transportation costs increase, and manufacturing becomes more expensive. Companies then face a choice: absorb the costs or raise prices. Often, they pass the increase onto the final consumer.
Another factor is the cost of labor. If employees get wage increases, this raises costs for employers, who often react by raising prices, potentially leading to a wage price spiral. Cost-push inflation can also be triggered by public policies or regulations, such as a rise in corporate tax. Disruptions in global supply chains make sourcing more difficult and expensive. In short, cost-push inflation reflects a situation where production becomes more expensive, and that cost is ultimately borne by the final consumer. A significant cause of inflation is linked to the amount of money in circulation. Economist Milton Friedman famously stated, "Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. If a central bank injects excessive new money into the financial system without a corresponding increase in production, the value of each unit of currency falls." Inflation can also be imported. In our globalized world, economies are interconnected through trade. Imported inflation occurs when the prices of goods and services a country buys from abroad increase. Unexpected events or external shocks can be powerful inflation triggers. These unpredictable occurrences disrupt the normal functioning of the economy. A global pandemic can break supply chains, creating shortages that drive up prices. Inflation directly impacts your purchasing power. Purchasing power is the true measure of your wealth. It's not about the euros in your account, but what they can buy. As inflation rises, each euro becomes less powerful. You work the same hours, but your ability to afford your usual life decreases. This pressure is felt most on regular, non-negotiable expenses like groceries and gas. The psychological impact can be significant, creating constant anxiety about money. Ultimately, declining purchasing power forces compromises, impacting your overall standard of living. Inflation quietly erodes your savings, even when your money is safely in the bank. Imagine savings as a leaky bucket. Inflation drains value faster than interest can fill it. For example, saving $10,000 at 1.5% interest with 7% inflation means your money increases to $10,150, but its real value drops. This silent loss is devastating for long-term goals like retirement. Long-term savings must outpace inflation. Invest in assets like stocks, bonds, or real estate. Financial literacy is your best defense. Understand inflation's impact to protect your wealth. Don't let savings leak away. Make your money work for you. Inflation affects borrowers and savers differently. If you have a fixed-rate mortgage, inflation can work in your favor. As prices and wages rise, your payment stays the same, decreasing in real terms. Over time, you repay your loan with money worth less than when you borrowed it. But for those with variable rate loans or credit card debt, inflation is a double whammy. Central banks raise interest rates to combat inflation, making variable debt more expensive. Know your loan terms. Fixed or variable can make all the difference. In uncertain times, borrowing strategy is as important as saving strategy. La partie la plus douloureuse de l'inflation pour les travailleurs, c'est quand les salaires ne suivent pas la hausse des prix. Les prix peuvent changer du jour au lendemain, mais la plupart des salaires ne sont révisés qu'une fois par an. Si vous obtenez une augmentation de 3%, mais que l'inflation est de 6%, vous gagnez en fait moins en termes réels. Votre chèque de paie augmente, mais votre pouvoir d'achat diminue. Ce sentiment de courir sans avancer est courant en période d'inflation. Les entreprises sont aussi confrontées à des coûts plus élevés, ce qui les rend réticentes à accorder des augmentations de salaire qui correspondent à l'inflation. Au moment où de nouveaux accords salariaux sont conclus, les prix ont peut-être déjà bondi à nouveau. Cela peut entraîner des tensions et un sentiment de déclassement. Pour vous maintenir à niveau, suivez votre inflation personnelle, documentez vos réalisations et négociez avec assurance. Parfois, trouver un nouvel emploi est le meilleur moyen de progresser. Dans un monde inflationniste, attendre une augmentation signifie prendre du retard. Lorsque l'inflation monte en flèche, les banques centrales, comme la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale, interviennent. Leur principal outil ? L'augmentation des taux d'intérêt. Des taux plus élevés rendent l'emprunt plus cher et l'épargne plus attrayante. Cela freine les dépenses et les investissements, contribuant à ralentir l'inflation. Pour les ménages, les prêts hypothécaires et les emprunts deviennent plus coûteux, laissant moins d'argent à dépenser ailleurs. Pour les entreprises, l'expansion et l'embauche ralentissent à mesure que les coûts d'emprunt augmentent. Des taux d'épargne plus élevés encouragent les gens à épargner, retirant de l'argent de la circulation. Le message ? Il est temps de faire preuve de prudence financière.
Mais augmenter les taux est un outil brutal. Cela peut ralentir toute l'économie, risquant une récession et des pertes d'emplois. Les banquiers centraux doivent équilibrer la lutte contre l'inflation et la nécessité d'éviter la douleur économique. Leurs décisions affectent le bien-être financier de chacun. C'est un acte d'équilibrage à forts enjeux. Les gouvernements combattent l'inflation avec des outils budgétaires comme les subventions, les allègements fiscaux et les contrôles des prix. Les subventions et les paiements directs aident les plus vulnérables à faire face à la hausse des coûts. Les réductions d'impôts, comme la baisse de la TVA ou des taxes sur les carburants, donnent plus d'argent aux gens. L'ajustement des tranches d'imposition peut compenser l'impact de l'inflation sur le salaire net. Pour les entreprises, les allègements fiscaux peuvent aider à absorber la hausse des coûts. Dans les cas extrêmes, les gouvernements peuvent plafonner les prix des produits essentiels, comme l'énergie ou l'alimentation. Mais les contrôles des prix peuvent causer des pénuries ou des marchés noirs, faussant l'économie. Le soutien budgétaire peut aussi stimuler la demande, parfois à l'encontre des efforts des banques centrales pour freiner l'inflation. Il y a une tension entre aider les gens maintenant et contrôler l'inflation à long terme. Une politique efficace exige un ciblage et un équilibre prudent. Le bon dosage peut soulager la douleur sans aggraver l'inflation. L'action gouvernementale est cruciale, mais ce n'est pas une solution miracle. Section 3. Le délicat exercice d'équilibre. Naviguer les risques de l'action politique. La réponse à l'inflation est un exercice d'équilibre délicat. L'objectif est de ramener l'économie à un état de faible inflation stable sans causer de dommages économiques excessifs. Si les décideurs politiques agissent trop lentement, ils risquent de laisser l'inflation s'enraciner. D'autre part, agir trop agressivement risque de plonger l'économie dans une profonde récession. C'est le dilemme central. Les banquiers centraux évaluent constamment les risques de ne pas en faire assez par rapport au risque d'en faire trop. La réponse politique appropriée peut différer selon que l'inflation est tirée par la demande ou poussée par les coûts. Augmenter les taux d'intérêt ne produit pas plus de pétrole. Le chemin implique souvent des compromis difficiles et une période d'ajustement économique. L'objectif est de réaliser un atterrissage en douceur. Section 1. Faire travailler votre argent. L'impératif d'investir. To protect against inflation, shift from saving to investing. Leaving money in a bank account guarantees losing value when inflation is high. Invest savings in assets that outpace inflation. Make your money work for you. Investing in the stock market is a common way to combat inflation long-term. Real estate is another asset that protects against inflation. Investing carries risk and isn't a get-rich-quick scheme. Adopt a long-term perspective and diversify. Seek knowledge or professional advice. Build a solid, long-term plan to outpace the cost of living, securing your financial future. Deuxième section. Stratégie pratique pour vos finances personnelles. Au-delà de l'investissement à long terme, il existe plusieurs stratégies pratiques et concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie financière quotidienne pour atténuer l'impact de l'inflation. La première étape est de créer et de suivre un budget détaillé. Une deuxième stratégie cruciale est de gérer de manière proactive votre carrière et vos revenus. Un autre conseil pratique est d'être un consommateur plus intelligent et de gérer activement vos dépenses importantes. Enfin, concentrez-vous sur la gestion judicieuse de vos dettes. Première section, de la connaissance à l'action. Maîtrisez votre avenir financier. Tout semble devenir plus cher à cause d'une puissante force économique connue sous le nom d'inflation. Vous comprenez que l'inflation n'est pas seulement un inconvénient, c'est un voleur silencieux qui érode votre pouvoir d'achat. Vous avez appris que la passivité est la ligne de conduite la plus dangereuse. Les connaissances que vous avez acquises sont le fondement sur lequel vous pouvez bâtir une solide défense financière. Vous êtes maintenant équipé de la compréhension nécessaire pour prendre des décisions éclairées. La plus grande défense contre les effets corrosifs de l'inflation est de s'assurer que votre richesse croît à un rythme plus rapide que l'augmentation des prix. Continuez à vous éduquer, revoyez régulièrement votre plan financier et ayez la confiance nécessaire pour mettre en œuvre ces stratégies. Votre avenir financier est entre vos mains.